Okay. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Telangana Praja Samthi. Kishore-ji, you are all aware. We have done a show with her in the past, and that I'll try to show you. ఈ షో ఎందుకంటే ఇది నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు వారు పార్టీ అధ్యక్షులు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర భారతీయ రాష్ట్ర సమితి టిఆర్ఎస్ అని అలవాటు అయిపోతుంది 115 మంది అభ్యర్థులను శాసనసభ ఎన్నికలకు వారు ప్రకటించినారు. 7 దాంట్లో వారిని మార్చినారు. మిగతా 4 ఇంకా రాలేదు. అది చిన్న చిన్న కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ అనుకోండి, నాంపల్లి కానీ గోషామహల్ ఇటువంటివి ఉన్నాయి. సో వాటిలో కూడా కొన్ని అనౌన్స్ కూడా చేసినారని వెనుకటి. కానీ ఏకాఏకి 2018 లాగానే అప్పుడు 101 మందిని ఇప్పుడు 115 పాలనలో ఉన్న వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి లాస్ట్ అసెంబ్లీ వేదికగా ఎన్నో రాయితీలు అక్కడ రైతుల నుంచి మొదలు పెట్టుకొని సామాన్యులకు అందరికీ ప్రకటించడం సంతోషకరం. ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫార్మర్స్ ఇస్ వెల్కమ్. రైతులకు ఏం చేసినా మనం స్వాగతిస్తాము. కానీ ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ లో చేయడం అంటే దానికి ముందు రైతు బంధు, రైతు బొమ్మ, కొన్ని మంచి స్కీమ్స్ అవి నడుస్తూనే ఉన్నాయి. దట్ హాస్ టు బి అక్నాలెడ్జ్డ్. బట్ ఆ రైతు బంధు, రైతు బీమా బదులు ఊర్లలో డ్రైయింగ్ యార్డ్స్ ఇచ్చి, ఊర్లలో గిడ్డంగులు, కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ ఇస్తే అక్కడ ఆరబెట్టుకుంటారు ధాన్యం, వాళ్ళే అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటారు గిడ్డంగులలో, పెరిషబుల్ గూడ్స్ అన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్లలో. ప్లస్ అక్కడ ఊర్లో వాళ్ళకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వచ్చేది. ఏది ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులకు ఆ వెహికల్స్ ద్వారా వాళ్ళకు వచ్చేది. అటువంటిది చేయలేకపోయారు వారు. అంటే ఇది ఆ డబ్బు వాళ్ళను ధాన్యాన్ని అక్కడ పొందుపరిచే విధంగా వారు చేసి ఉంటే కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, రైతులే నేరుగా ఇప్పుడు ఈ పోర్టల్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు ధర వస్తే అప్పుడు అమ్ముకుంటారు. ఎందుకు చెప్తున్నాను కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, మీకెంతైతే కేంద్రానికి ఎంతైతే బాధ్యత ఉందో మీకు కూడా అంత బాధ్యత జిఎస్టీలో ఉంది కదా. టొమాటో ధరలు ఎంత పెరిగినాయి, ఆయిల్స్, పప్పులు, ఉప్పులు 2020కి ఈ రోజుకి ఎంత పెరిగినాయి. అక్కడ పండించే రైతు లాభపడుతున్నాడా? కొనబోతే మనకు చాంతాడవుతుంది. మరి మీరు అన్నారు, ఎందుకంటే నిన్న పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అన్నారు. మీరు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కంటే ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిందా లేదా? అంత కాస్ట్లీ. మీరే చెప్పండి ముఖ్యమంత్రి గారు. హెచ్ఎండిఏ ద్వారా ₹1,00,00,000 గజం మీరు అమ్మితే ఆ ₹1,00,00,000 మా లాంటి వాళ్ళు, మన మేడం లాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడరు, వారు కొనగలరా? అంటే ఇంత విపరీతమైన ధరలు పెరిగితే మీరు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగింది, అందరూ బాగున్నారని ఎట్లా అంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు? మళ్ళీ జర్నలిస్టులు ఏమనంటే పాముతో మీరు పోల్చారు. తప్పు కదా. నేను ఇవ్వను, మీది కాదు కదా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. మీరు మీ ఇంటి నుంచి మేమేం అడగడం లేదు. ఇది ప్రజల సొమ్ము, ప్రజలకు సంక్షేమం కానీ అభివృద్ధికి కానీ. మనం ఎవరి మీద కోపం పెట్టుకొని మీరు రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి మీరు అక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రాజ్యాంగం అంటే ప్రతి పౌరుడు, పౌరురాలు. కానీ మీరు వేరే విధంగా పోయినారు. సరే, మేనిఫెస్టో లేకుండా కేవలం ముందే అభ్యర్థులను ప్రకటించుకొని మేము 95 నుంచి 105 సీట్లు గెలుస్తున్నాం అనే ధీమా. అంటే అందరికి అనుమానాలు వస్తాయి. డబ్బులు పెట్టి గెలుస్తారా, మందుబోసి గెలుస్తారా, ఈవీఎంలతో గెలుస్తారా? అనుమానాలు వస్తాయా లేదా? మేనిఫెస్టో మేము తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ఒక బహిరంగ సభ అక్టోబర్లో పెట్టబోతున్నాం మేము వరంగల్లో చెప్పారు. మరి అప్పుడు పెట్టే సభ మీరు ఏం చేస్తారో అప్పుడు చెప్పే మీ మేనిఫెస్టోలు ఈరోజు మీరు 115 మందిని ప్రకటించి మళ్ళీ ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తిహాదుల్ ముస్లిం అని ఏమైతుందో ఇక్కడ చూసాం. బావషీర్ను మర్డర్ చేస్తే దిక్కు మొక్కు లేదు. ఆయన హోంమంత్రికి కూడా పెట్టుకున్నాడు, అక్కడ పోలీసు కూడా పెట్టుకుంటే ఆయన చంపేసిన తర్వాత ఏ విధంగా అక్కడ వేధిస్తున్నారో తెలుసు. ఓల్డ్ సిటీలో జీవన ప్రమాణాలు ఏ విధంగా లోపించినాయి. మళ్ళీ వాళ్ళే ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా పెట్టుకొని మేము ఇన్ని సీట్లు గెలుస్తామని మీరు ఏ ధీమాతో అంటున్నారు. కానీ ఇదే లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ప్రతిపక్షాలకు, స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు ఉండాలన్నా? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ నిన్న కూడా షో చేశాం, ఎక్కడ ఉంది అంటారు. అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళే గెలుచుకుంటూ పోతే ప్రజాస్వామ్యంలో మిగతాది ఎట్లా? ఎస్, మంచి పనులు చేసి గెలవని ఎవరు వద్దన్నారు. కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఇంకొక 50 సంవత్సరాలు వేయండి, మంచి పనులు చేసి పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో. మేము అనడంలే అవినీతి కాళేశ్వరం మీద స్వయాన ప్రధానమంత్రి అమిత్ షాని అన్నారు ఏటీఎం, దాని గురించి చర్చ లేదు. మరి వారిపై మీరు ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా? మీరు జర్నలిస్టులను పాములు అంటారు, ఇవ్వనంటారు. ముఖ్యమంత్రి గారు మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇదే నడ్డా అక్టోబర్ 2020లో దుబ్బాక ఎన్నికలకు ముందు మీరు 40,000 కోట్ల స్కామ్ చేశారు కాళేశ్వరంలో ఉన్నాడు. చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవడంలే? ఆయన తప్పు అన్నప్పుడు లీగల్ నోటీస్ ఎందుకు ఇవ్వడంలే? అంటే కేటీఆర్ గారు డిఫమేషన్ నోటీస్ ఇస్తారు కదా,
అక్కడ ఎందుకు ఇవ్వడంలే? పరువు నష్టం దావా ఎందుకు ఇవ్వడంలే? అదే విధంగా మళ్ళా ఆ రోజు కూడా అన్ఎంప్లాయిడ్ నిరుద్యోగుల పేరు మీద కూడా మోసం చేసిండి అని ఆ రోజు చెప్పారు. ఇప్పుడు కూడా నిరుద్యోగ వృద్ధి ఇంతవరకు రాలే, అన్ని పిరమైపోయినాయి. ఎవ్రీథింగ్ హస్ బికమ్ కాస్ట్లీ, బట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్ క్యాపిటల్. సో ఒక ఎత్తు అయితే లాస్ట్ టైం అన్ని మునిగిపోయినాయి అక్కడ పంపులు. మళ్ళీ ఈసారి బాలమూరు రంగారెడ్డి ఎన్నికల ముందు కేంద్రం క్లియరెన్స్ ఇస్తుంది అంటే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ లో ఏంది పోతా అందరికి అనుమానం ఉంది. బిహెచ్ఎల్ మోటార్స్ పంపు అది ఇంకా అక్కడే ఉన్నది. అక్కడ మనీ లాండరింగ్ అయిందని ఆధారాలతో పెడితే ప్రధానమంత్రి మాట్లాడాడు, మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ కి ఇస్తా ఉన్నది. ఇవంతా ఒకటైతే ప్రకటించిన 115లో మహిళలు ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రి గారు మీరే చెప్పండి. కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఢిల్లీ పోయారు. ఢిల్లీ మేము ఆ రోజు కూడా చెప్పాం, ఢిల్లీ లీకర్ స్కామ్ ఇది డైవర్ట్ చేయడానికి వారు పోయి చేశారని, వారిని చూపిస్తాం. మరి మహిళలకు పెద్దపీట వేయాల్సిన మీరు 33% ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు? ఇదే మీ సూటి ప్రశ్న. మీకు ఇది కూడా చూపిస్తాను. మీరు ముందు మాటగా ఏదైనా చెప్పండి మేడం. ఐ విల్ షో దట్ వీడియో ఆల్సో. వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సే? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. కేసీఆర్ గారు లిస్ట్ ఎమ్మెల్యేస్ కంటెస్టింగ్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేశారు నిన్న. 150 ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్స్, out of which only 6 candidates tickets have been given to women. Mala KCR bidda, KCR మంత్రి సబితా ఇంద్రా రెడ్డి గారు, రాధికా నాయక్ గారు, వాళ్ళు అందరూ ఢిల్లీలో ధర్నా చౌక్ లో కూర్చొని ధర్నా చేశారు 33% రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ అని. అది అంతా ఒక డ్రామా టు అవాయిడ్ ఈడీ సమ్మన్స్ ఆన్ లిక్కర్ స్కామ్. When Kavitha can go on dharna, sit on dharna for women's reservation bill, doesn't she have any say with her father in her own party to say that at least forget 33%, 25% reservation for women in MLA tickets, forget 25%, at least 10% reservation for women. Idi women తెలంగాణ మహిళలకి ఇది ద్రోహం. ఒక్క ఇష్యూ తీసుకొని మీరు ధర్నా చేస్తారు, మళ్ళా రియాలిటీగా వస్తే మీరు ఉమెన్ కి ద్రోహం చేసేసి అంత మనుషులకు ఇస్తే అంటే అది ఫాల్స్ కదా. యు ఆర్ చీటింగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ, యు ఆర్ చీటింగ్ ద ఉమెన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్. We challenge Kavitha. Telangana Praja Samthi, the women of Telangana, challenge Kavitha. You raise the issue of women reservation in your own party. You sit on dharna at Dharna Chowk in Indira Park, and 1 crore women of Telangana will come and sit with you for women's reservation in Telangana Assembly. If you have the guts, you take up the issue of reservation in your own party. If you cannot do that, then don't ever take the name of reservation, women's reservation issue again in your life. Ikkada chudandi, I'm quoting official Telangana Chief Electoral Officer Vikas Raj figures. Male voters 1,53,73,066. Female voters 1,52,51,797, almost equal. Then third gender votes 2,133, subject to some modifications here and there. We don't know. And then ఇంత అర్లీగా మనం December 7న ఎన్నికలు జరిగినాయి 2018లో. ఇప్పుడు ఆగస్ట్. ఈ ఆగస్టులోనే మీరు ప్రకటించడంలో ఉద్దేశం ఏంది? అంటే ముందస్తుగా ఎన్నికలకు పోతారా? ముందస్తుగా ఎన్నికలకు పోతే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో అందరికీ సమాన హక్కులు, అన్ని ప్రతిపక్షాలకు స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు సమాన హక్కులు, అంటే సమాన లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అంటాం మనం.
ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇప్పుడు ఈ నిజం ముందస్తుకు పోతే కల్పించగలుగుతుందా? Whatever KCR may say, out of the 115 candidates that he has announced, almost 26 of them have been given the non-performance tag. They have been rated as non-performers in the surveys conducted by various agencies, including the agency that our chief minister asked to help him, Prashant Kishore's agency. But it shows how scared KCR is of facing the ballot in 2023, that 3 months, 4 months before the elections are announced, he has announced the candidates list. Not only that, fearing infighting within his party, fearing that these sitting MLAs will desert to BJP, and then he will be left with what will happen to him is what happened to Uddhav Thackeray's government in Maharashtra. He has given the same MLAs, the sitting MLAs, the tickets. It is not because it is a very big political gamble. It is only because he's scared that if he doesn't give them the tickets, en masse the MLAs will defect to BJP or to Congress, and his government will fall, and he will face the people with the president's rule in place. సో మీరు To అంటారు avoid that situation, KCR has announced given the list. సో And మీరు అంటారు 26 MLAs, non-performing MLAs have been given. That means he is sure. అంటే మీరు చెప్పేది ఏంటి ఏమంటే మేడం, ఈ భయపడే కేసీఆర్ గారు ముందస్తుగా మన అభ్యర్థులను ప్రకటించారు. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున వీళ్ళు BRS, బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ పోవచ్చు. అటువంటి తరుణంలో ప్రభుత్వం కుప్పగూలుతుంది, ప్రెసిడెంట్ రూల్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఆ ప్రెసిడెంట్ రూల్లో ఎన్నికలు జరిగితే నాకు అపాయం అంటున్నారు మీరు. ఇది కొత్త పాయింట్ చెప్పారు మీరు. అంటే ఇప్పుడు ఉండొచ్చు అంతే కదా? Yes, that is the story. See, if you look at what has happened last 1 month, two of his MLAs, my home Bhuja Jupali, and another person has left BRS. They joined Congress. He's fearing that before the elections, these MLAs will shift to other parties and his government will collapse. To prevent that, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, అక్కడ మన ఖమ్మంలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, కానీ వాళ్ళిద్దరు శాసనసభ్యులు గారు. But they have got their people inside the party, no BRS. They are not members, but they have their MLAs. Right. So he knows that so many MLAs are there who are waiting to shift. To prevent that, to prevent an Uddhav Thackeray-like situation, KCR has declared this list of 115 sitting MLAs who will be contesting elections. So it is not the act of a tiger. దాంట్లో ఆల్రెడీ 26 మంది సరిగ్గా పనిచేయడం లేదని వాళ్ళు ఆయన వేరియస్ సర్వే రిపోర్ట్స్ ద్వారా ఆయననే తెప్పించుకున్నాడు. కానీ ఉద్ధవ్ ఠాకరే లాంటి పరిస్థితి ముంబైలో ఏదైతే జరిగిందో మహారాష్ట్రలో ఇక్కడ తనకు జరగబోతుందనే భయంలోనే 115 వాళ్ళు ఎవరున్నా, వారిపై అవినీతి ఆరోపణలున్నా, వారు ఏం చేయకపోయినా నియోజకవర్గాల్లో ఈ లిస్ట్ అనౌన్స్ చేయడం వల్ల తనే అధికారంలో ఉండొచ్చు. ఎన్నికలకు కేర్ టేకర్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా తన అధికారంలో ఎన్నికలు జరిగితే తనకు లాభం చేకూరుతుంది, తన పార్టీకి లాభం చేకూరుతుంది అని మీరు అంటున్నారు. కానీ ఇది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అది ఎట్లా చూస్తుంది? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మీరు చూశారు మొన్న అసెంబ్లీలో ఆయన మొత్తం రుణమాఫీ చేశారు. 5 సంవత్సరాలు చేయలేదు, ఇప్పుడు రుణమాఫీ. రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అన్నారు, కొందరికి అయింది, కొందరు కాలే. ఈ విధంగా మభ్య పెట్టేటివన్నీ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ లో చేస్తే ఎవరైనా కేంద్ర ప్రభుత్వమైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ ఎట్లా అవుతుంది అంటారు? When did we have free and fair election? I think except for 2014. Yeah. There have been no free and fair elections in Telangana. Okay. I'm not talking about the national level. 2018-19, everybody knows how the elections were conducted. You look at Munugode, what happened? 1,500 crores spent for one MLA seat. Now, where did the money come from?
Nobody asked that. No, we have raised a complaint. I have done a show. I was in complaint with Election Commission of India because they had observers. They have admitted Yes. because Election Commission officials caught people distributing money as well as alcohol. And they caught Right. They sent me a mail. This will not be reported. They said, I said, when you accept that this will not be reported, the Munugode election should be countermanded. That should have happened. మునుగోడు రద్దు చేయాల్సిందే, చేయలే. విపరీతమైన మద్యము, డబ్బులు. కానీ యూట్యూబ్ ఆ ఛానల్ నా షోను తీసేసింది. See, that is what is happening today. Yeah. And forget the 33% reservation. This forget, the chief minister giving the tickets to non-performing MLAs who have not done anything in the constituency. He also threatened the journalists. Yeah, I'm going to play this video. Okasari. Yes. He said, I'm going to working on the list for housing for the journalists. Yeah, now just listen to this, madam. First you listen to this. First one by one will come. Kavitha Gaaru Jantar Mantar lo, in a sense, sets the stage for a face-off between the BRS and the Bharatiya Janata Party at the center, given the upcoming elections in the state of Telangana by the end of the year, and of course the very crucial Lok Sabha elections of 2024 at a time. Also, that K. Chandrasekhar Rao is looking to expand his national footprint. Well, this is what K. Kavitha has been speaking about, and this is what even KCR has been pointing to, is the fact that ever since he's shown his national aspirations, that's the time when the CBI and the ED gaze fell on him and his family. And also, you're right, Paulmi, the election in Telangana will take place by the end of the year. The session is ending in January 2024. So, by November, by December this year, we will see the state elections taking place. The party and KCR specifically has been speaking about the fact that all this is being done by the BJP because they want to hurt the party and they want to hurt the leaders. But, politics is different. The case for which K. Kavitha is being called is the alleged liquor scam. This is South Court cartel that the ED and the CBI has been speaking about. They're speaking about the South cartel, who then got in touch with, the former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, and then some kickbacks were being received. So all those things, so these are two separate issues that, the ED and the CBI are talking about. But yes, one thing that has been done by K. Kavitha is that when she has to go to ED, before that, she's making sure that all the political parties, all the opposition leaders are standing with her. And that's the reason why we are seeing this kind of, grand gesturing being done by K. Kavitha. The plan, obviously, is the women's reservation bill. But, Paulami, this is, this is the reason why we call politicians a smart cookie, because this is what she has done. She's been called by the ED. She will go and, answer the questions of the Enforcement Directorate. But before that, sending out a very clear message, not just for herself, but even for her father, who now obviously has big national ambitions and is looking at the big 2024 elections. Right. Also on images right now, CPM General Secretary Sitaram Yechuri, who's now joined this dharna, which is happening at the Jantar Mantar in Delhi. 16 opposition. Even Sitaram Yechuri has to speak out, and all those ministers, all those political parties now should speak. What has happened to Telangana? Why did you go and participate, Mr. CPM Sitaram Yechuri? Then why Kalvakuntla Kavitha could not influence her own father to give 33% reservation, all communist parties and all those parties who have attended that meeting? And that correspondent clearly states to avoid ED grilling her on liquor case, she has done that. Now that is proved now. After the list in Telangana is released, Telangana list tarvata, ఏదైతే ఆ రోజు మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లు కావాలని జంతర్ మంతర్ దగ్గర కవిత గారు ధర్నా చేశారో, సీతారాం యేచూరి మిగతా మంత్రులు ఎంతో మంది అక్కడ మిగతా పార్టీల వారు వచ్చారో, అది కేవలం తనను ఆ లిక్కర్ స్కామ్ నుంచి బయటపడడానికే చేసిందని ఆ రోజు ఇండియా టుడే కరెస్పాండెంట్ ఏదైతే చెప్పిందో, ఈ రోజు అది నిజమా? దాని గురించే కేసీఆర్ గారు 33% రిజర్వేషన్ మహిళలకు నిన్న ప్రకటించినటువంటి 115 లిస్టులో ఇవ్వలేదు. మరి ఈరోజు కవిత గారు BRS కు రాజీనామా చేస్తారా? తెలంగాణ భవన్ చుట్టూ అక్కడ ధర్నా చేస్తారా? ఇప్పుడు వారు చెప్పాలా? యా మేడం, ఐ జస్ట్ ప్లే దిస్
Sitaram Yechuri. Opposition parties are likely to join this protest, which is being led by the BRS from the front by their party MLC and daughter of Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao K. Kavitha there greeting Sitaram Yechuri as he arrives at the protest site. All of these opposition parties are going to put pressure on the central government to introduce the Women's Reservation Bill. Remember, it's been a while since the Women's Reservation Bill was passed by the Rajya Sabha, but it was never voted upon in the Lok Sabha. The Women's Reservation Bill guaranteeing 1/3 of seats within the Lok Sabha and legislative assemblies to be, in fact, reserved for women, but that would happen rotationally in a way that such reservation of seats would happen only once every 3 general elections. Why the hitch? Why this hasn't, in fact, been taken up while most parties and everyone in power has espoused the cause of women and their representation in the legislature? In the next half an hour to 45 minutes, we are expecting all the tall leaders to be present here. National anthem, Polami, it will be sung. And you are seeing Sitaram Yechuri. A very personal invitation was sent by K. Kavitha. She had gone and personally invited him for the protest. Both of them, sitting side by side. And now everyone is standing, Polami, for the national anthem. We are expecting K. Kavitha to speak shortly after the national anthem gets over. Other leaders, from the Aam Aadmi from now. We are showing you the visuals, Polami. Right. Everyone is now standing. Expecting K. Kavitha and Sitaram Yechuri to now speak about the Women's Reservation Bill, because that is what they all have gathered here for. Okay, now I don't want to go into all logistics, what she spoke. That is already there in the public domain. Now, before we go, another gang rape in Hyderabad. Before I take you, another gang rape in Hyderabad. This is just I've received while doing this show. Yes. హైదరాబాద్ లో దారుణం, కత్తులతో బెదిరించి బాలికపై గ్యాంగ్ రేప్. హైదరాబాద్ మైనర్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు కామందులు. గంజాయికి అలవాటు పడ్డ ఓ బ్యాచ్. మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, డ్రగ్స్ బిగ్ సెనిస్టర్ లైక్ ఆల్కహాల్. బాలిక ఇంట్లోకి దూరి కత్తులతో బెదిరించి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తామంటూ బెదిరింపులకు దిగారు. కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన దుర్మార్గులు బాలిక తమ్ముడు ఎదుటే పశువుల్లా మారి ఆ బాలిక పట్ల దారుణంగా ప్రవర్తించారు. మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపుతుంది. సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు పూర్తి వివరాలకు ఇంకా నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో. ఇట్ ఈస్ హర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. జస్ట్ షోయింగ్ what has happened, and this is another one, another of the post, another Telangana leader from Girijana community. How Talasani Srinivas Yadav garu has been ఉద్యమకారుడే అవమానిస్తారా? తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు గులాబీ పార్టీకి మొదటి నుండి విధేయుడుగా ఉన్న భైంసా మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ జాదవ్ రాజేష్ బాబును మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అవమానించడంపై గిరిజన సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. క్షమాపణ చెప్పకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు ఆందోళనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, ఆందోళనలకు గిరిజన సంఘాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. కేటీఆర్ ఉన్నాడు, దాని వెనకాలనే ఆయన. మరి ఆయన ఏం చెప్పకుండా అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు. Internal matter, but see how they are being. See, it is very saddening that Hyderabad, Telangana at one time was supposed to be a very safe place for women. This is last one. మేడం ఆయన కావాలి, ఎందుకంటే ఆమెకి రక్తం వస్తుంటే కడగమని కొట్టిండు. ఆమె కాలు ఇట్లా అనుకుంటే తెలుపు గాని అని కాళ్ళతోటి తంతాడా మేడం?
మూత్రం వస్తుందని అంటే పొయ్యి అని చీరలో ఓపించి కడుగుతాడా మేడం? కడిగిస్తారా? మనం అందరం ఆడవాళ్ళమే కదా మేడం. వాళ్ళ భార్య లేదా? వాళ్ళకి అక్క లేదా? Just listen to this. It's a Shame. ఆమె కాలు ఇట్లా అనుకుంటే కాలు ఎలుపు గాని అని కాళ్ళతోటి తంతాడా మేడం? మూత్రం వస్తుందని అంటే పొయ్యి అని చీరలో ఓపించి కడుగుతాడా మేడం? కడిగిస్తారా? మనం అందరం ఆడవాళ్ళమే కదా మేడం. వాళ్ళ భార్య లేదా? వాళ్ళకి అక్క లేదా మేడం? వాళ్ళ అమ్మ అట్లనే కన్నదా? ఈ పరిస్థితి ఉండదా మేడం? నాకు పట్టుకొని నేను నా కొడుకు చూసి వచ్చినాక నేను చేతుల మీద కొంచెమే ఉందని అన్నాడు. అక్కడ మొత్తం చూపిస్తాడా కొడుకుకి? నేను పోయినాక రాత్రి చూసి నేను మా ఆయనకు చెప్తే మా ఆయన ఏం అనుమానం పడతాడో, ఇది ఏం చేసిందో అందు గురించి అలా కొట్టిరని మా ఆయన అనుమానం పడతాడని నేను భయపడకుండా రాత్రి 8 నుంచి 9 గంటల 9 అయిన దగ్గర ఒక్కొక్క మాట మెల్లగా చెప్పిన. మన పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది, ఇలా కొట్టిర్రు, ఆమె హాస్పిటల్లో ఇంటికాడ ట్రీట్మెంట్లు అవుతున్నాయి అంటే ఎందుకు కొడతారు, ఎందుకు ఏమైంది ఆమెకి ఎవరు కొడతారు అని మా ఆయన నన్ను బెదిరించిండు. అప్పుడు పూజ అలా కూతురికి ఫోన్ చేసిన, పూజ ఒకసారి ఫోటో పెట్టు మమ్మీది నా ఫోన్కి అంటే అలా కూతురు నా ఫోన్కి ఫోటో పంపించింది మేడం. నా ఫోన్ ఏంటి చూపిస్తా, ఆ ఫోన్ ఫోటోలు పంపించినాక మా ఆయన ముందర పెట్టినాక అప్పుడు నమ్మి మా ఆయన ఏడ్చిండు. మేము మా తమ్ముడు చచ్చిపోయినా ఆమెకు ఒక్క మాట అనలేకపోయినాం. నేను ఇలా ఈ దెబ్బలు కొట్టించుకొని నేను ఎట్లా చూడగలుగుతా అని మా ఎస్టీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో మా నాయకులు అందరికి మా ఆయన రాత్రి మొత్తం గ్యాదర్ చేసిండు. అనా ఇట్లా మా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో అందరికి దండాలు మేడం. మా వాళ్ళు మాకు సాయం ఇవాళ బయటికి మా యారానికి బయటికి తెచ్చిరంటే ఇవాళ మా వాళ్ళు మేడం. ఇవాళ మా వాళ్ళు మేడం. మా నీలా అక్క వచ్చి కింద నుంచి లేపి కార్లో ఎక్కించుకొని తీసుకొని వచ్చింది. ఏ రెక్కలతోని కష్టం చేసేది మేడం ఇప్పుడు ఆమె. అక్కడ బూట్లతోని ఇట్లా ఒత్తిరు మేడం. కాలుకి జాపవే అంటారా మేడం? ఒక ఎస్ అయినా అడ మనకి బిడ్డ లేదా, మనకి అమ్మ లేదా, అలమ్మ అండ్లకి వెళ్ళి కట్టలేదా? ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళి పుట్టిండు? అలమ్మ కడుపులోకి వెళ్ళి పుట్టలేదా? అలమ్మ కాదా ఆమె? ఒక లేడీస్ అమ్మ కాదా? ఇలా చేస్తారా మేడం? అలా ఇప్పుడు 1 ఎకరం భూమి లేదు ఆమెకి, ఉండడానికి 3 పిల్లలకు తీసుకొని ఉండడానికి ఇల్లు లేదు. ఆమె చేస్తేనే పిల్లలు తింటారు, 3 పిల్లలకు బతికించుకుంటుంది. ఇలా ఆమె ఇట్లా ఉంటే రోజు ఆ పిల్లలకి పొద్దుగాలు లేస్తే పాలు అన్నము అన్ని తాగుతారు. ఇలా 3 రోజుల నుంచి అలా మమ్మీ దిక్కు చూస్తారు మేడం. అలా మమ్మీ పానం గిట్ట కొట్టుకుంటుంది. Yeah, madam. మాటలు కూడా నాకు Right, we'll stop it because we have the last 10 minutes to go, and I want you to speak on this. There are many videos which people have sent me. I'm sorry to say. రక్షణ లేదు, పాడు లేదు అంటే ఏడ స్వాతంత్రం వచ్చింది మనకు? ఆగస్టు 15th కి మనం ఏంటికి చేసుకుంటున్నాం స్వాతంత్రం? నాకు ఇప్పటికీ అర్థమైతలేదు. Yeah, please madam, now you tell me. See, it's very saddening that Yeah, women have neither place in the assembly because there is no reservation, hardly 4% seats given to people, and they have no safety also. There have been increasing incidents of rape of minors in Telangana, especially in Hyderabad. And the reason why this is increasing is because the people are saying that child rapists are getting off scot-free. A couple of years back, I think last year, there was a very major incident wherein Jubilee Hills. the children of Jubilee Hills rape case. What has happened to the culprits? Now he According to clearly some reports, he they clearly said they that party is his are friendly out on party. bail. Some That's of them have gone off abroad. If this is a situation of law and order, how child rapists are treated in Telangana, then there will be nowhere that women and children are safe in Telangana. And the increasing cases of police brutality. There is one incident, it is a human rights violation. The whole world can rise against this because even if she is a convict, you cannot use 3rd degree on a woman. And for what did they use this incident of the lady being thrashed by the people, by the police in LB Nagar?
The state has literally gone to dogs. There is no law and order. Rapists are given free run. The police, there is no control that the government has on the police force as of now. Yeah. Now We what have seen. Now what There is was an incident wherein a social worker was picked up yesterday by policemen in civil clothes in an auto rickshaw. yeah. Social activist was speaking something against one of the ministers. This is Salim. not how a democracy works. Salim, a old-aged man. Salim, yes. So these things can't happen like this. And the root cause of this is because society is taking its lead from the chief minister, who doesn't respect women to give them their due representation in the legislature. When you don't give women representation, you're not denying women a voice. If you deny women the voice, the atrocities against women increase. This is the sad reality of Telangana state. Now, what is the And message as far you want as to give Telangana the reservation for women is concerned, I would like to ask Sitayam Rechuri. I would like to ask our Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his AAP supporters, why don't you now question the 16 opposition parties which were sitting with Kavitha on the dais in Dharna? Why don't you question her and her father? What happened to 33 reservation women? There is a saying, be the change you want to see. You want the world to change, but you will not change. It doesn't happen like that. I would like to remind KCR of the great President of the US, Barack Obama. You be the change and the world will change. But here, he wants to continue his own anti-women policies, denying women representation, denying women tickets, and he wants the world to implement 33% reservation. This is called using people's emotions to hide your ill deeds. And the world today knows, the whole of the country will today know that the drama of 33% women reservation was only to put a blanket over the ED summons in the liquor scam case. There is still time for the chief minister to realize what a blunder he has made, recall the list and release a fresh list giving due representation and respect to women of Telangana. That is what we will respect him for and what we will remember him for, that he was brave enough to rectify his mistake. What is the message Otherwise, to Kavitha? Who led this Kavitha, fight? we are telling her, we are open challenge to her. Forget going to Delhi. You hold a dharna at Dharna CHOWK in Hyderabad. And 1 crore women of Telangana will sit on the dharna with you for 33% reservation. All political parties will sit with her for 33% reservation for tickets. 33% tickets, 33 women candidates if she is asking, demanding. Even 25 women candidates from BRS party, and she's sitting on dharna at Dharna CHOWK. 1 crore women of Telangana will sit with her and support her. Right. This is an open challenge to Kavitha. And what is that you wanted to say about journalists? 1 minute. He has compared them with snakes. When we are showing all this, see, she herself committed, her own daughter, Sitaram Yechuri, Aam Aadmi Party, so many opposition parties participated in Dharna at Jantar Mantar. Now, why? See, you can compare journalists to snakes. You can call people whatever you want, but you cannot hold the fact that you are releasing housing for journalists and saying that we know who is reporting, who is what, and we will see that is reflected in the housing. There is a difference. We have paid amount. We have paid crores of amounts years back, 2009 itself, when YS Rajshekar Reddy was there.
In that period itself, we have deposited crores of money based on that to market price at that time. Had that money we have invested somewhere, we would all become crorepati's. Now Supreme Court gave direction to hand over Pet Bashirabad land, Nizampet land, and we would have gone for allotments. That is not happening. It is our own land. We are not trying to beg from anyone. We paid money long back. They are not handing over. Hyderabad Metro Development Authority is selling lands at 1 crore per square yard. On that per capita income, he says it has increased. I wanted to show another one beggar. They are earning 2 lakhs per day in Hyderabad. Not my figures, media figures. That is true. So what is the per capita income of Telangana which CM talks about, and women safety, women reservation bill in 1 minute? See, it is only the beggars and the scamsters in Telangana which are making money. For the common man, he is finding it very difficult to live. Either the chief minister wants the people of Telangana to turn into beggars, or he wants us to turn into scamsters. Only then will our per capita income rise. The chief minister has very cleverly forgotten that there have been continuous layoffs in tech companies in Hyderabad, Secunderabad, and in Telangana. These youth are left without jobs, with EMIs, with housing loans, with car loans. They are on the brink of bankruptcy. Right. But So the future of Telangana is bleak. Whatever the chief minister says, he's saying in a haze. It is in his utopian world, in his dream world. Right. But the reality is, వాస్తవాలు వేరు, మీరు చూపించేది వేరని వారు నీరా కిషోర్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి వారు చెప్తా ఉన్నారు. ఇది ఈ రోజు 33% రిజర్వేషన్లు ఆ మొదటి లిస్టు 115లో ఎందుకు లేదని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మహిళల పట్ల ఇంత తీవ్రమైన అగంతాలు వారిపై జరుగుతూ ఉంటే ఎల్బీ నగర్ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఇప్పుడు మీరుపేట వరకు మొన్న జూబ్లీ హిల్స్ ఎందుకు మీరు మాట్లాడడం లేదు వారి గురించి? కవిత గారు, మీరు ధర్నా చేయండి, మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తామంటున్నారు. ఇది ఈ రోజు అంశం. Support DRTSPR channels. Subscribe, support and share DRTSPR channels, citizen DRTSPR channels and environment people DRTSPR channels. They're all in larger public interest only. మేము ఆధారాలతో, ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో షో చేస్తాం. వ్యక్తిగత వైరాలు, పార్టీలు, సంఘాల పట్ల శత్రుత్వాలు లేనే లేవు. ఎవరైనా